En millonario busca desesperatum de una figura materna para ses tres hijos pequeños. Puro su vida dao envuelto inesperado gracias una humilde limpiadora. Aunque los niños vieron a su padre, ignoran su presencia y corrieron en dirección contraria. Si quieres acompañarnos en esta historia conmovedora, suscribid ahora y relatos que tocan el corazón. La les durada de la tarde vagaba el jardín impecable de la mansión Valdez. Todo parece sacado de una revista de decoración. Al parecen cortado, los arbustos geométricos y las flores frescas como si estuvieran posando para una foto. Era es tipo de lugar donde el orden impera. Excepto por lo que estaba a punto de suceder. Tres pequeños, ataviados con elegantes trajes rojos. Corrían descalzos sobre la hierba rindo con una felicidad que no se escuchaba dentro de esa casa desde hacía mucho tiempo. Eran Diego, Martin y Joaquín. Tres hermanos, tres almas marcadas por una ausencia que nadie lograba llenar, pero en ese instante parecen completos. Fur. Grito o de elos con la voz llena de emoción. Fur, mirum. Dio otro agitando ses brazos en el aire. Te alcanzamos. Ria el tercero, tropezando un poco en su carrera. Frente a los, arrodillado y con los brazos abiertos, se encontraba Fernanda. Su uniforme azul claro hacía en contraste total con el lujo del entorno. Ella era sencilla, limpia, sin pretensions. Su cabello recogido dejaba ver un rostro joven y amable, pero lo que realmente la hacía especial no era su apariencia, sino su mirada. Por cuando observaba esos niños, no veía intrapio. Veía a su propia familia vengan acá, amayas amores, dio con una sonrisa que parece curar heridas invisibles. Los tres corrieron directo hacia su abrazo sin dudar en mirar atrás. El impacto fue inmediato. O ese afero es su coelho, otro escondió su cara en su hombro y el tercero simplemente se quedó ali rindo, como si ese momento fuera lo único importante en el mundo. Era un abrazo cargado de vida, de necesidad, de algo que el dinero no puede comprar. Sin embargo, no todos veían la escena con los mismos ojos. Desde la entrada principal, observando en silencio, estaba Tomás Valdez. Alto, impecable, con un traje oscuro que le sentaba perfecto. Su presencia imponía respeto, control y éxito, pero en ese momento parecía haber perdido el control de todo. Sus ojos estaban clavados en la escena, no con ira, sino con una mezcla de emociones complejas que no quería admitir. Porque sus hijos nunca corrían hacia él de esa forma. Desde la trágica muerte de su esposa, la casa se había vuelto fría. Sí, era ordenado y funcional, pero vacía. Él había intentado compensar todo con estabilidad, reglas, educación y dinero, pero había algo que simplemente no sabía cómo dar. Y ahora, alguien más lo estaba haciendo por él. Que tiene ella que yo no tengo. Pensó tensando la mandíbula. Fernanda levantó la mirada por un segundo y sus ojos se cruzaron con los de Tomás. No hubo palabras. Pero sí una tensión silenciosa, ya que ambos sabían que ese vínculo no era común. No era correcto según la sociedad. Y aún así, era real. Lo que Tomás no entendía era que ese pequeño momento en el jardín no era insignificant. Era el comienzo de algo mucho más grande, porque mientras en ese abrazo nace algo parecido una familia real. Dentro de esa misma casa, alguien observaba desde las sombras sonriendo. No con ternura, sino con intención maliciosa. Y esa persona era Catalina. Y ella no estaba dispuesta a perder su lugar. Catalina no aplaudió, ni sonrió, ni dio una palabra. Solo observa. Desde el interior de la mansión, con una copa de vino en la mano, contemplaba la escena en el jardín como si fuera algo fuera de lugar, casi molesto. Tres niños abrazando una inflida y
Lo peor de todo, disfrutándolo, suyos, fríos y calculadores. Si entrecerraron ligeramente, esto no es normal. Murmuró para sí misma. Catalina era muchas cosas, hermosa, elegante, sofisticada. Su presencia llenaba cualquier habitación. Sabía exactamente cómo moverse, cómo hablar y cómo obtener lo que quería. Y lo que quería estaba a punto de convertirse en suyo y siguió lentamente, dando la copa sobre una mesa de mármol y caminando con pasos firmes por el amplio salón. Sus tacones resonaban en el silencio de la casa como un anuncio de autoridad. En pocos días se convertiría en la esposa de Tomás Valdez, la nueva dueña de todo, la casa, la fortuna, la vida de él y también la de sus hijos. O al menos eso era lo que debería pasar. Pero algo no encajaba. Esos niños no la miraban como debían, no la buscaban, no la necesitaban, no la querían. Y eso no estaba en sus planes. No voy a permitir que una simple empleada orientada susurro al detenerse frente a un espejo se observa a sí misma, perfecta, impecable, digna del lugar que estaba a punto de ocupar. Aún así, invisible para esos niños, es pensamiento le dolió más de lo que estaba dispuesta a aceptar, por Catalina no soportaba perder, en sequer en lo emocional. En ese momento, escuchó pasos acercándose. Era Tomás, entró al salón con el seno levemente fruncido, como si no pudiera sacarse de la cabeza lo que había visto afuera. Catalina cambió su expresión en cuestión de segundos. Su rostro se suavizó, su postura se volvió delicada y su voz cálida. Amor, dijo acercándose lentamente. Te estaba buscando. Tomás la miró. Pero había algo distante en sus ojos. Los niños están. Otra vez con la empleada, respondió. Directamente Catalina inclinó la cabeza fingiendo una preocupación. Falsa, lo sé, y justamente quería hablar de eso. Hizo una pausa. Una medida calculada. No creo que sea apropiado, acadio con suavidad. Están generando un apego que puede resultar confuso para ellos. Tomás guardó silencio porque, en el fondo, sabía que no estaba equivocado. Pero tampoco es esencia convencido de que fuera algo malo. Son niños, Catalina, respondió finalmente. Necesitan carico, ella sonrió, pero no hubo ternura en esa sonrisa, claro que sí. Pero no de cualquiera. Esa frase quedó flotando en el aire, pesada e incómoda. Porque lo que Catalina no dio era mucho más importante que lo que dio. En realidad, no le molestaba el carico de los niños. Le molestaba no ser ella quien lo recibía. Y en ese instante, tomó una decisión. Si no podía ganarse a los niños, entonces eliminaría a quien sí lo había logrado, mientras tanto. En la cocina, Fernanda ayudaba a Diego, Martin y Joaquín a lavarse las manos. Rindo con ellos y completamente ajena a la trama que comenzaba a tallarse en su contra. ¿Te vas a cuidar con nosotros siempre? Preguntó Joaquín mirándola con una inocencia que rompía el corazón. Fernanda guardó silencio por un segundo. Una pregunta simple, pero con un peso enorme, mientras ustedes me necesitan, respondió con una sonrisa suave. Los niños sonrieron, pero el destino ya tenía otros planes oscuros. La acusación y la despedida de Catalina no era una mujer que actuara por impulso. Nunca lo había sido. Cada uno de sus movimientos estaba calculado milimétricamente. No creía en la suerte. Creía en el control absoluto. Y en ese momento, sentía que lo estaba perdiendo. Sentada en el borde de su cama, con el teléfono en la mano y la mirada perdida, repasaba mentalmente todo lo que había observado en los últimos días, las risas de los niños, los abrazos espontáneos y sobre todo, la forma en que pronunciaban el nombre de Fer.
Es apodo el resultaba insoportable. Demasiado cercano, demasiado íntimo y peligroso, y perdió el celular con fuerza entre sus dedos. Esto se acaba ahora, susurro. Y sin dudarlo, Marco en Mero. No hubo tibios. Necesito que me ayudes con algo delicado. Dio cuando alguien contestó al otro lado. Y estoy dispuesta a pagar lo que sea necesario para que sea discreto. Hizo una pausa y una leve sonrisa fría apareció en su rostro. El plan acababa de ponerse en marcha, y esa misma tarde, la atmósfera en la casa cambió de forma sutil. No fue nada evidente, y suficiente para levantar sospechas de inmediato, pero sí lo gesto para empezar a romper la armonía. Fernanda estaba en la cocina preparando la merienda. Diego y Martin discutían amablemente por quién usaría un vaso azul mientras Joaquín la seguía como su sombra habitual. ¿Puedo ayudarte? Preguntó al estirando su mano pequeña. Él sonrió con dulzura. Claro que sí. Amor puro con mucho cuidado era en momento cotidiano. Tranquilo y real. Hasta que la voz de Catalina cortó al como una novia. Seca, firme inesperada. Fernanda siguió de inmediato. Sí. Señora, Catalina estaba de pie en la entrada de la cocina, elegante como siempre, pero con una expresión mucho más gélida de lo normal. Necesito que subas a mi habitación. Ahora mismo da Fernanda dudó por un segundo. Mirando a los niños que la observaban. Pero estoy con los niños y yo me encargo de ellos. Fernanda, repitió Catalina, esta vez sin suavizar el tono en lo absoluto. Vanidad ese hizo en silencio incómodo. Los niños dejaron de hablar. Algo no es sensible, voy enseguida. Les dio Fernanda, agachándose para cuidar a la altura de Joaquín. No es moving de aquí, ¿está bien? Joaquín le tomó del borde del delantal. No te demores, ella le acarició el cabello. No me demoraré, pero lo ignoraba. No sabía que es simple llamado era el principio de su caída. La habitación de Catalina era amplia, luminosa y ordenada con excesiva perfección. Fernanda entró con cautela. ¿En qué puedo servirlo? Catalina cerró la puerta detrás de ella y giró la llave. El sonido del chorrillo hizo eco en el pecho de Fernanda. Ha desaparecido algo, dijo Catalina caminando lentamente. Una joya muy valiosa. Fernanda frunció el ceño, confundida. No entiendo. Señora, Catalina siguió y la miró directamente a los ojos. Desapareció después de que te limpiaste aquí. Silencio. En silencio pesado y tenso, señora. Yo nunca. Empezó a decir Fernanda. No te estoy preguntando, la interrumpió Catalina con dureza. Te estoy dando la oportunidad de devolverlo antes de que esto se convierta en un problema mayor. El corazón de Fernanda comenzó a latir con fuerza. Yo no tomo nada. Respondió firme aunque con los nervios a flor de piel. Llamas haría algo así, Catalina se acercó un poco más, invadiendo su espacio personal para intimidarla. Eso lo veremos, gesto en ese momento, golpearon la puerta. Irritó más, todavía. Preguntó desde el otro lado. Catalina sonrió, pero esa sonrisa no tenía nada de amable. Sí, respondió elevando la voz. Solo estamos resolviendo un pequeño problema. Fernanda sintió un escalofrío recorrer la espalda. En ese instante comprendió algo aterrador. Esto no era una simple confusión. Era una trampa, y apenas estaba comenzando. Mientras tanto, abajo en la cocina, Diego, Martin y Joaquín seguían esperando. Mirando la puerta en silencio, como si en instinto interno les dijera que Fernanda no volvería siendo lo misma que está pasando aquí. La voz de Tomás rompió el silencio al cruzar la puerta. Fernanda siguió de inmediato, con el rostro polido y los ojos linos de una mezcla de miedo y incredulidad.
Catalina, en cambio, no es movio. Ese mantuvo firme y tranquila, como si tuviera todo bajo control. Y realmente lo tenía. Gesto a tiempo, dio Catalina con una voz suave y calculada. Necesitamos hablar, Tomás. Él miró ambas mujeres, percibiendo la tensión eléctrica en el ambiente. Hablan claro, exigió. Catalina suspiró levemente. Fingiendo pesar, mi color ha desaparecido. Hubo un silencio absoluto. Tomás frunció el ceño y Catalina dirigió una mirada lenta y acusadora hacia Fernanda, la última persona que estuvo aquí fue ella. El mundo de Fernanda pareció detenerse. No. Eso no es cierto, dio negando con la cabeza. Yo solo limpí como siempre. No vi ningún color. Tomás la observa. No con ira, sino con algo mucho peor, con duda. Y eso fue suficiente para que el corazón de Fernanda se fracturara. Tomás, yo nunca haría algo así acadio dando un paso adelante. Ti me conoces, pero esa frase quedó suspendida en el aire. Porque él realmente la conoce lo suficiente para cuestionar las cosas. Catalina intervino con una calma inquietante. No quiero pensar mal de ella. Pero es un objeto de mucho valor, tanto sentimental como económico. No podemos ignorar esto. Tomás pasó una mano por su rostro visiblemente tenso. ¿Estás segura de que no lo moviste? Preguntó mirando a Catalina. Ella negó con la cabeza suavemente. Totalmente segura. Luego, hizo una pausa dramática, perfectamente calculada. Pero si quieres, podemos revisar sus pertenencias. Fernanda sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. No. No es necesario, susurró, sintiéndose más herida que ofendida. Porque no hay nada que encontrar. Pero ya era demasiado tarde. La semilla de la sospecha había sido plantado y Catalina lo sabía. Minutos después, en la pequeña habitación de servicio, el silencio era asfixiante. Fernanda observaba como Tomás abría lentamente su bolso. Sus manos parecían firmes, pero su mirada traicionaba un conflicto interno. No quería hacer aquello, pero lo estaba haciendo. Confío en ti, murmuró él, casi para sí mismo. Solo necesito estar seguro. Fernanda no respondió, porque esa frase se sentía como una traición. El cierre del bolso se abrió y, en ese instante, todo cambió. Tomás se quedó inmóvil. Sus dedos sostenían algo que no debería estar allí. En color brillante, elegante, inconfundible. El color de Catalina. El air se volvió pasado. No. Susurró Fernanda, retrocediendo en paso. Eso no puede estar aquí. Tomás levantó la mirada lentamente y, esta vez, ya no había duda en sus ojos, solo decepción. ¿Cómo llegó esto aquí, Fernanda? Su voz era baja, pero devastadora. Yo no lo puse aquí. Te lo juro, dio con la voz quebrantos. Alguien lo puso, pero no pude terminar porque, en ese momento, Catalina apareció en la puerta observando y esperando. ¿Lo encontraste? Preguntó, aunque sabía la respuesta. Tomás no respondió de inmediato. Solo cerró los ojos un segundo, como si deseara escapar de esa realidad. Pero no podía, si dio finalmente y si fue suficiente para destruir todo, abajo. En el comedor, Diego, Martin y Joaquín seguían sentados sin tocar la comida. Sin hablar, mirando la puerta esperando. ¿Por qué así tarda tanto? Susurró Martin. A lo mejor lo regaron, dio Diego con inseguridad. Joaquín no dio nada. Solo apretó sus pequeñas manos sobre la mesa y murmuró algo casi inaudible. Ella no hizo nada. Arriba una vida comenzaba a romperse. Y lo peor de todo era que quien podía detenerlo estaba empezando a creer en la mentira. El silencio en la mansión esa noche era diferente. No era el silencio habitual, frío y elegante.
Ira en silencio pesado, incomodo, como si las paredes mismas supieran que algo injusto acababa de ocurrir. Fernanda estaba de pie en su pequeña habitación con los ojos enrojecidos, pero sin lograr todavía. Frente a ella, sobre la cama, tenía una maleta abierta con muy pocas cosas, su ropa doblada con cuidado y algunos objetos personales. Toda su vida reducida a eso. Pero lo que realmente le dolía no cabía en esa maleta. En golpe suave en la puerta lo seco de sus pensamientos. Pasa, dio con voz baja dat la puerta y se abrió lentamente. Irritó más, su figura llenó al espacio, pero su presencia no es esencia igual. Había una distancia inmensa entre él y los dos. Fernanda empezó a decir algo, pero no supo cómo continuar. Ella no lo miró de inmediato, solo cerró la maleta con cuidado. No es necesario que diga nada, señor, respondió con una calma que no sencha. Ya entendí. Tomás apretó la mandíbula. Las cosas no son tan simples. Ella lo interrumpió. Esta vez mirándolo directamente a los ojos, si lo son hizo una pausa dolorosa. Hasta decidió creer que yo era capaz de robar. En lugar de confiar en mí, Tomás no respondió porque no podía negarlo. Yo no robo nada, continuó Fernanda con la voz firme, aunque sus ojos brillaban con lágrimas. Pero eso ya no importa, ¿verdad? Y ese pregunta quedó flotando en el aire. Y lo peor es que no tenía respuesta. Lo siento, dijo él finalmente, pero su voz no tenía fuerza. No es una defensa, es una rendición. Fernanda asintió lentamente. Yo también. Y en también hubo una despedida de finitiva a mi inicio después. La puerta principal de la mansión se abrió. El aire frío de la noche entró como un golpe seco. Fernanda salió con su maleta en la mano, paso a paso, intentando no mirar atrás. Pero justo antes de cruzar el umbral, un grito rompió la noche. Era Joaquín corriendo desesperadamente. Detrás de él venían Diego y Martin. No te vayas. Gritó Diego con la voz quebrada. No haces nada. Acadio Martin. Joaquín llegó primero y se aferró a la con todas sus fuerzas. No te puedes ir. Te eres nuestra mamá, Loro. Es momento rompió la compostura de Fernanda. Cayó de rodillas y lo abrazó con fuerza, incapaz de contener las lágrimas. Mi amor, susurró destrozada. No digas eso, por favor, pero él no la soltaba. Ninguno de los tres lo hacía. Los niños loraban y se aferraban a ella como si su mundo dependiera de eso. Y tal vez así era. Por favor, cuidad, dijo Martin entre sollozos. Nosotros sabemos que no haces nada, susurró Diego. Fernanda cerró los ojos con fuerza. Por cuidarse era lo único que quería, pero no podía. Tengo que logró decir con la voz rota. Pero esto no es un adiós, fue una mentira. Y ambos lo sabían. Desde la entrada, observando la escena, estaba Catalina con los brazos cruzados y una leve sonrisa fría de satisfacción. Creía que había ganado. Tomás también estaba allí, inmóvil, viendo como sus hijos se rompían delante de él sin hacer nada. Y en ese instante, algo dentro de él empezó a incomodarse profundamente. No era culpa del todo. Era una sensación más profunda y inquietante. La sensación de haber cometido un error grave que no entendía. Finalmente, Fernanda logró soltarse de los abrazos con suavidad y dolor. Tomó su maleta y caminó. Esta vez sin detenerse. Los niños quedaron atrás llorando y lamentándola. Y esa imagen no iba a desaparecer fácilmente, porque esa noche no solo así fue una empleada. Ese fue el único corazón que mantenía unida y ese familiar. Y nadie estaba preparado para lo que vendría después. La verdad y el nuevo comienzo la mansión Valdez seguía siendo impecable por fuera. El jardín estaba perfecto. Los pisos brillaban y las cortinas alanidas con precisión milimétrica.
Tudo estaba en su lugar, excepto lo más importante, la vida. Desde la salida de Fernanda, algo invisible se había apagado dentro de la casa. No fue inmediato, pero fue imposible de ignorar. El comedor, que antes se llenaba con risas infantiles, ahora parecía un salón vacío. Diego llegaba con la comida sin probarla. Martin miraba su plato sin apetito y Joaquín simplemente se negó a sentarse. No quiero comer, dijo Joaquín con los brazos cruzados. Tienes que hacerlo, respondió Tomás intentando mantener la autoridad. Pero su vacío no tenía el mismo peso de Catalina, sentado al otro extremo de la mesa. Observaba la escena con irritación. Esto no puede seguir así. Están mal dos de Diego levantó la mirada. No estamos malcriados. Solo la extragamos basta. Exclamó Catalina. Esa mujer no va a volver. Te lo exist. Grita Joaquín con una rabia inusual para una niña. El air se congeló. Tomás intentó calmarlos, pero el dono ya estaba heco. La casa funcionaba, pero no estaba viva. Y por primera vez, eso le importaba a Tomás mientras tanto. En otro lugar de la ciudad, Fernanda no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el color y la decepción en el rostro de Tomás, pero entonces, algo cambió en su mente. No era ingenua. Mientras más pensaba, más cosas no encajaban. Porque el color estaba en su bolso. Porque Catalina estaba tan segura desde el principio. Porque todo ocurrió tan rápido. No fue casualidad, susurró. Fue una trampa. Decidio regreser, a los alrededores de la mansión. No para entra, sino para observar. Desden seto. Vio a Catalina reunión dos escandadas con un hombre de maletón, que dij, que nadie sospechó, escucho, que decía Catalina. Confía demasiado en lo que vi. Y si la muchacha regresa. Preguntó el hombre. No, respondió Catalina con seguridad. La culpa pesa, y más que la verdad. Además necesito los documentos del médico antes del viernes. El médico. Los Fernanda sintió un escalofrío. Había algo algo grande. Decidió investigar. Recuerdo que Catalina había mencionado una vez la clínica Santa Emilia. Fue hasta ala. Después de insistir, una enfermera, compasiva, la habló, en voz baja, es embarazo, es raro, la dio, la enfermera. Las fechas y los exámenes no cuadran. Probablemente, no es real. El mundo de Fernanda se detuvo. El embarazo era falso. Era la herramienta de Catalina para asegurar su lugar, pero necesitaba pruebas contundentes. Siguió el hombre del maletín, y desde una cafetería cercana logró grabar una conversación con su celular donde él admitía, si el informe está listo, pero si alguien revisa lo del embarazo, también fue arreglado. Nadie sospecha tenía la verdad. Y sabía cuando USARLA Catalina, sintiendo que el control se la escapaba. Decidió adelanta la boda. La boda será esta semana, anunció. No. Quiero, espera, estuve. En estado. Los preparativos fueron rápidos. Los niños, vestidos de fiesta, parecían fantasmas. Joaquín murmuraba mientras miraba la puerta, y la dugo que no era inardios. El dat de la boda. El jardín estaba lleno de invitados, y flores blancas.
Catalina caminaba hacia el alta, radiante, con su vestido, impeccable. Tomás la esperaba, pero con el sino, fruncido sintió, que algo andaba mal justo, cuando Catalina estaba a punto de ligar. Una voz firme y clara cortó la música, esto no puede continuar. Todo se girón. Era Fernanda. Vestida con sencillez, pero con una presencia imponente. Ya no había miedo en sus ojos, solo verdad. Catalina se detuvo pálida, estás haciendo aquí. Lo que debí hacer desde el principio, respondió Fernanda. La verdad, no puedo quedas. Nsilencio. Fernanda sacó unos documentos. Su embarazo es una mentira. Hubo en murmullo de escándalo entre los invitados. Catalina rió nerviosamente. Estás loca. Tengo pruebas, dijo Fernanda. Registros médicos falsificados. Y entonces, desde entre la multitud, el hombre del maletín se adelantó. Pálido y sudoroso, es verdad, confeso. Yo hice los documentos. Me pagaron para alter los registros. El silencio fue total. Tomás miró a Catalina chiquito y acertó. Catalina no pudo responder. Su silencio fue su condena. Tomás conectó todos los puntos. Lamentado del embarazo. Los documentos falsos. Y el collar. El collar dio Tomás mirando a Catalina. Tú lo pusiste en el bolso de ella. Catalina intentó disculparse. Lo hice por nosotros. Por esta familia. Tú necesitabas estabilidad. No una empleada, metiéndose en nuestra vida. No necesitaba una mentira, respondió Tomás con voz rota. Necesitaba la vida. Seguro. Hatia Catalina, te vas de casa hoy. No puedes hacerme esto. Soy tu esposa. No, dio Tomás. Ibas a ser un error. Y ahora estás destrozada. Catalina derrota. Y bajo las miradas de juzgamiento de todos. Se alejó sin decir una palabra ems. El jardín quedó en silencio. Tomás se giró hacia Fernanda, humilde y roto. Fernanda y los niños no esperaron. Corrieron hacia ella y ella abrazaron con toda la fuerza de sus almas. Sabíamos que Valverius. Gritó Joaquín. Tomás se acercó a ellos. Mi equivoco, dio mirando a Fernando a los ojos. Elegí lo fácil, saber lo correcto. Fal como padre y como persona. No espero que me perdones, pero quiero intentarlo de nuevo. Fernando lo miró con seriedad. No se trata de perdonar, Tomás. Se trata de aprender, Tomás asintió. Quiero que veas, dio. No como empleada. Quiero que seas parte de esta familia. Si tú lo quieres, Fernanda miró a los niños, que la suplicaban con los ojos. Sonrió. Está bien. El tiempo pasó. Y la mansión volvió a tener vida. Ya no era un museo de silencio, sino un hogar. Yo me siento al lado de la fer. Gritaba Joaquín en los desayunos. Papá, dial que haga fila. Ria Martin. Una tarde. Tomás y Fernanda. Observer Banalos. Ninos jugar. En el jardín. Joaquín corrió hacia los con un debullo. Mirandillo orgulloso. En el papel había cuatro figuras grandes y tres pequeñas que son. Preguntó Tomás. Nosotros, respondió Joaquín. Ahora estamos completos. Tomás miró a Fernanda y sonrió. Porque veces, la persona que
menos esperas, liga sin promesas. Sin conditions, pero con un corazón dispuesto, acuerdas. Yesaes, la única verdad. Qimporta.c. Esta historia toca. To corazón. No olvid subscriber a relatos Q token, el corazón y. Dejarnos un comentario, diciendanos, desechus, ithanos, escuchas. Gracias por estar ahí.